G-Fandom στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στο Stanley Parable επεισόδιο νούμερο 2. Και είμαι ακριβώς εκεί που με αφήσατε. Έχω κλικάρει άπειρες φορές σε αυτή την πόρτα. Με έχει κοροϊδέψει άπειρες φορές ο narrator, ο αφηγητής της ιστορίας μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε ευθύς αμέσως στο επεισόδιο νούμερο 2 να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον Stanley. Ξανακάνω τα ίδια steps που είχα κάνει λογικά και στο πρώτο. Τα προσπερνάω όλα. Είμαστε στις δύο πόρτες. Μπήκε στην πόρτα. Λέω να πάω δεξιά αυτή τη φορά και πάλι. Ξέρουμε ότι δεν είναι σωστός δρόμος και τα λοιπά. Μπράβο, ναι. Ναι. Είμαστε στο employee lounge. Τι όμορφα που είναι. Gorgeous room, το προσπερνάμε. Πάμε παρακάτω. Είδες? Ωραία. Η μία επιλογή τώρα που έχουμε είναι αυτή. Η άλλη επιλογή που έχουμε είναι να ξαναπάμε από εδώ, αλλά να μην πηδήξω αυτή τη φορά όπως κάναμε στο πρώτο επεισόδιο. Τώρα, μέχρι να αποφασίσω να σας κάνω ένα μικρό quote από το site του Stanley Parable. Λέει ότι είναι μια εξερεύνηση της ιστορίας ενός παιχνιδιού και επιλογών. Εκτός του ότι η ιστορία δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, μπορεί ουσιαστικά να μην είναι not even be a game and if you ever actually do have a choice. Μπορεί να μην είναι καν ένα παιχνίδι και μπορεί να μην έχεις καν επιλογή. Και αν καταφέρεις ποτέ να έχεις αυτή την επιλογή, σε παρακαλώ πες μου πώς το έκανες. Αυτά λέει στο site. Λοιπόν, θα ξαναπάω από εδώ. Ναι, είναι που μας λέει ότι δεν είχα... Ήμουν κακός στο να επακούσει το λες. Ναι, ξεκινήσαμε. Ναι. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Όπα, υπάρχει και her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. Όπα. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Υπάρχει και αυτή λοιπόν και μας περιμένει κιόλας. Οκ, ενδιαφέρον. Τι μαύρη λένε αυτή ρε παιδιά? Όπα. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Το σήκωσα. Οκ. Τώρα. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Δεν μπορώ να περπατήσω το μεταξύ, απλά μόνο να κουνήσω το mouse. Okay, there we go. All right, now I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? They want to commit their life to you. Okay. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Okay. Τώρα μου δίνει έλεγχο. Αν δεν πω... Sorry, but you're in my story now. Μας την είπε. Μας την είπε και φάγαμε και πόρτα. Okay. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Okay. Good morning. Press 6 on your keyboard. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Okay, μας είπε ρε παιδί μου ότι κάθε φορά που πατάμε ένα κουμπί είναι απλά μια συνέχεια. Pushing buttons, doing exactly what he's told και κάνουμε to do. αυτά που μας λέει, ναι. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. Ωραία, ματαιότητα δηλαδή, αυτό μας λες τώρα. Except that he's chosen this life. Πες ένα, okay. But in his mind, in his mind, he can go on fantastic adventures. Εντάξει, με έχει βγάλει απίστευτα αυτό το παιχνίδι τώρα. Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Ναι. Press Y to watch TV. Okay.
Why? And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face Μα of the αυτό δεν έγινε earth. πριν από λίγο. The thought excited him terribly. Και δεν μπορώ να μπω στην κόρτα κάμερα. Press O to spend time with the boys. Okay. Α, 0. So, he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. Αυτό που κάναμε νωρίτερα. Barely even mattered what lay behind each door. Πλάκα κάνεις τώρα. Δεν έχουμε επιλογή δηλαδή. That his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Okay. To prepare dinner. Okay, Z. As he wandered through this Εντάξει, μας αλλάζει ένα-ένα όλα τα επιλέγια που θα μας κάνει γραφείο, έτσι. Ναι, ήδη. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Okay. It was such a wonderful fantasy. And so in his head he read Μας έχει ταράξει, έτσι. Δεν θα είναι let's play για αυτό το πράγμα δικό μου, θα είναι του narrator. Wishing beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Okay, θα ξαναπαίξω. Tell your wife you love her, B. But there is no εξαφανίστηκε. How could there Ναι, εντάξει, δεν possibly σας είπα ότι θα το κάνει όλο σιγά σιγά το γραφείο. Θα μας ξεκινήσει ακριβώς εκεί που μείναμε. Έξω από το γραφείο. Όχι εκεί που μείναμε, από εκεί που ξεκινήσαμε. Press 9 to go to sleep. 9. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Όχι, δεν θα σε ακούσω. Watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Οκ, δεν θα το κάνω. To be at work in the morning. Δεν το πατάω, ρε. Αλλά την άλλη δεν έχω και κάτι άλλο να κάνω. Όλη η ιστορία με αυτό το παιχνίδι είναι ότι μας δίνει επιλογές τις οποίες ουσιαστικά δεν μας τις δίνει. Το παράλογο δηλαδή. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, παιδιά. Μας είπε να μην το πατήσουμε, αλλά... Οκ, 9. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Πες μας τη λύση. To question nothing. Πάτα έψω να αμφισβητήσεις το τίποτα. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. No. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. Maybe this time. And I tried again. Please die. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a die, button. λέει, παιδιά. And I tried. Οκ. Και αυτό ήτανε. Πεθάναμε. Και ξανά από την αρχή. Λοιπόν, αρχίζω να το λατρεύω. Ναι, ξέρουμε. What could it mean? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ξανά από την αρχή. Πάμε πάλι. Ωραία. Ωραία. Με εντριγκάρει όσο τίποτα νομίζω αυτό το παιχνίδι. Κάτσε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Περίμενε. Πριν είχαμε περάσει από εδώ. Όχι. Αυτό το δωμάτιο, το διάδρομο νομίζω πρώτη φορά το βλέπουμε. Έτσι δεν είναι? Ωπ, εντάξει. Mindfuck τελείως, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, να οι δύο πόρτες. Αλλά... Τώρα επιμένεις εσύ, να πάω εγώ αριστερά. Δεν θα πάω, έχουμε και άλλη επιλογή από δεξιά. Θα πάω να ξερευνήσω. Ναι, εγώ θα πάω να ξερευνήσω την άλλη την πόρτα από εκεί που είχαμε πάει νωρίτερα δεξιά. Τώρα δεν μπορώ να μιλάω και να μιλάω εσύ. Σε παρακαλώ, σταματά. Ακριβώς. Ωραία, τώρα θα σε ακούσω. Θα πάω από εδώ. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Ωραία, ή ξαναγυρνάω από εκεί δηλαδή, ή παίρνω αυτό το σανσέρ. Εσύ μου λες να πάω από εδώ.
Και πίσω εκεί είναι το waiting room. Το conference room. Ναι, και αυτός εδώ διάδρομος είναι που περάσαμε νωρίτερα πηγαίνοντας. Όχι, θα πάω στο sunset. Δεν πάω από εκεί. Boom, πάμε κάτω. Για να δούμε τώρα. Τι διαφορετικό θα μας κάνεις πάλι, αγαπητέ narrator. Εντάξει, θέλω πόση ώρα, εδώ και πόση ώρα. Loading. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Ωραία. Έχω πόση ώρα ανοιχτά τα στοιχεία του παιχνιδιού, να σας πω ποιος το έκανε, πότε το έκανε κτλ. Αλλά έχω παροφηθεί αρκετά και στο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ και το demo που έλεγα νωρίτερα ή στο πρώτο επεισόδιο, δεν θυμάμαι. Ότι έχω No, it's to the right, my mistake. Μας τρολάρει ο τύπος. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? Γιατί είπες ότι ήταν... It's clearly... Okay, would you hold on for a minute, please? Rage. Τέλειωνε. See, we went down right, left, down, left. Right, ναι. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Πάλι θα μας το κλείσει τη μάπα. Όχι, μας άφησε, οκ. Ένα φορτηγάκι, μια γεννήτρια. Προς τα κάτω. Οκ, πάμε προς τα κάτω. Πάλι εδώ. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to... Ήρθαμε και νωρίτερα, narrator. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. The whole story completely unusable. Στο προηγούμενο επεισόδιο, βέβαια. Rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track. Όχι πάλι. From the top. Οκ, το πιάσα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα πάμε από αριστερά. Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ωραία. Λοιπόν, χάσαμε 2 επεισόδια για να ξαναπάμε. Κλειστές πόρτες. Wait. Opa. What? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Οκ, πάμε από εδώ. Το ίδιο είναι. Οδηγεί στο ίδιο σημείο. Από εδώ που μπορεί να πηγαίνει τώρα? Πες μου τι πηγαίνω πίσω. Όχι, είναι ένας λαβύρινθος. Είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Πλάκα κάνεις. Τι τρολάρισμα μας έχει ρίξει ο τύπος. Πώς, πραγματικά τώρα είναι άπειρες οι πόρτες. Ωραία. Πάμε εδώ που αλλάζει κάτι. Okay, let's find the story. Μας είπε, πάμε. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Πάλι. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why Όχι, not? ακόμα. Τελικά δεν νομίζω ότι θα καταφέρω. Πάλι πίσω στην αρχή. Narrator. Δεν θα τα πάμε καλά. Όσες φορές ακόμα θα τα ακούσω. Rage. Ναι. Ψάχνουμε τώρα το memo ή ψάχνουμε το story? Ψάχνουμε ποια πόρτα. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Είναι χειρότερα, λέει. Όχι, το θυμάμαι λάθος. Ποιο other direction? Ποιο other direction, ρε μεγάλε? Και τι χάσαμε, λέει κάτι. Μήπως μάλλον κάτι ξεχάσαμε, είπε. Να βρούμε. Πω, με κούρασες, narrator. Με κούρασες πραγματικά. Να με πεις στα δωμάτια. Εντάξει. Μας έχεις τρολάρει μέχρι εκεί που δεν πάει. 2 επεισόδια μας έχεις και γυρνάμε από εδώ και από εκεί χωρίς να βγάλουμε άκρη. Έχεις ξεκινήσει το παιχνίδι μόνος σου ήδη 3-4 φορές.
πόσο πίσω να πάω? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Από εδώ ξεκίνησα. Δηλαδή και αριστερά να πήγαινα στις δύο πόρτες. Τώρα που με πάει? Πού με πάει? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Μα άμα συνεχίσει να αλλάζει συνέχεια το μέρος, καταρχάς πόσο πίσω? Τι έγινε εδώ? Περίμενε. Το αλλάζει συνέχεια, έτσι. Τι φάση είναι αυτό που βλέπω? Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Ναι, δεν έχει περάσει πολλή ώρα. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work and it really paid off. So, good job. Ωραία, δεύτερη φορά που κάναμε το παιχνίδι, αυτό μας λες? Όχι. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Από εδώ και πέρα θα τον λέω μεγάλο, εντάξει, τον narrator. And this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Πάλι restart. Δεν σ' αντέχω άλλο. I've got a solution. Ωραία, this time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Έβαλε trademark στο τέτοιο. The Stanley Parable Adventure Line. Και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή. Οκ, άντε να δούμε. Από εδώ. Αυτή η πόρτα είναι μεγάλε. Αυτή η πόρτα δεν ήταν ανοιχτή πριν. Δεν θα την ακολουθήσω. Πάω άλλο. Δεν μπορώ να πάω άλλο. Δεν έχω επιλογή. Με έχει τρελάνει. Οκ, το παραδέχομαι. Τώρα... Μέχρι και τα κουτιά, ξέρω, και οι καρέκλες υπήρχαν και καλά εδώ να χάραξαν. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Το ταξίδι είναι που Simply by μετράει. the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Καλά, άμα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι λέει. Rests inside of your subjective experience of this office. Καλά, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Hang on, that got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Έχει ξεφύγει τελείως. Μάθημα αγγλικών, παιδιά. Πατήστε pause και ψάξτε στο Google Translate τι σημαίνει κάθε λέξη για να βγάλετε νόημα. Είναι πολύ βαρύ. Όπα, μουσικές ακούω. Στον τοίχο πάει. Καρναβάλι το έκανε. Έχει ξεφύγει τελείως. Εδώ δεν σε σάκια κάνει γραμμή. Μεγάλα με έχεις κοφάνει εδώ μεταξύ, δεν σας ακούω. Pause. Audio. Την έχω σχετικά χαμηλά, θα τη χαμηλώσω κι άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή η μουσική, βέβαια. Είναι λίγο χαμηλά. Εδώ δεν έχει κάνει ο τύπος. Έχει ξεφύγει τελείως. Ερωτηματικό. Από ερωτηματικά. Οκ. 10, 9, 8, 7. Καλό είναι αυτό. 6. Αυτός είναι ο 6. Και εδώ ξεφεύγουμε πάλι. 38. Αυτό είναι Β5, Β4. Τι έχει κάνει ο τύπος? Το έχει κάνει τελείως έπικ το πράγμα. Πάμε. Θα φτάσουμε στη λύση. Ας είναι πιο μικρή. Monthly ledgers, operating balances, financial reports, department accounts, consolidation reports. Από κούραση! Wait, cut the music.
Go back and look at that fern. Okay. Stanley, this fern will Αυτή η be γλάστρα, very λοιπόν. Ο important φύκος, later στην in the ακριβία. story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Από το φύκο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με το φύκο. Λοιπόν, μεγάλε. Με έχεις πάει πάνω κάτω σε όλο το κτίριο. Εντάξει, ίσως όχι σε όλο το κτίριο, αλλά σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο του κτιρίου. Με έχεις κουράσει. Έχεις κάνει restart το παιχνίδι 100 φορές. Και με έχεις βάλει να κοιτάω ένα φύκο. Όχι, θα συνεχίσω από εκεί. Ακούς? Ακούς? Απλά θα συνεχίσω στο επόμενο επεισόδιο. G-Phantom στο μικρόφωνο. Stanley Parable επεισόδιο 2 έφτασε στο τέλος. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.